నో ప్రాబ్లం. కరెక్ట్గా అయిపోయింది నాకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చెయ్యి కదిలిపోతున్నట్టుంది నాకు. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షీ నీడ్స్ అండ్ నా పేరు రేణు. సో టుడే ఈజ్ సండే. నేను ఈరోజు వ్లాగ్ చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యాను. దో ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ వ్లాగింగ్, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ ఒకవేళ నేను సరిగ్గా వ్లాగ్ చేయకపోతే. సో యాజ్ అ సెడ్, టుడే ఈజ్ సండే. సో యూజువలీ మై సండే ఈజ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిలాక్స్డ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బోరింగ్. బట్ ఈరోజు నేను మా ఫ్రెండ్స్ లంచ్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట, ఇందాక కొంతసేపు ముందే. సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ అండ్ దెన్ క్యాచ్ దెమ్ అప్ అండ్ దెన్ డిసైడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అని. ఓకే, సో దే మైట్ బి అ చేంజ్ ఇన్ ద లైటింగ్ బికాస్ అండ్ వచ్చి వెళ్ళి ఇట్స్ ఆటలాడేస్తుంది అది. ఓకే, నేను ఇప్పుడే ట్రిమ్ చేశాను అండ్ ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ లుకింగ్ రెడ్. ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దాట్, ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఐ ట్రిమ్ మై ఫేస్. ఐ డిడ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ ద టైమ్ టు డూ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాను కదా, దగ్గర నుంచి చూస్తే బాగోదని చెప్పి కాన్షియస్ అయి చేసేసాను అనమాట. సో యాజ్ ఐ సెడ్, సో లెట్ మీ జస్ట్ గెట్ రెడీ అండ్ లెట్స్ గో. ఐ విల్ క్యాచ్ యూ అప్ ఒకసారి నేను రెడీ అయిన తర్వాత. ఓకే. ఓకే, ఐఎమ్ ఆల్ సెట్. హెయిర్ కొంచెం తడిగా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. వెళ్ళేంత వరకు ఆరిపోతుంది అండ్ చాలా వేడిగా ఉంది, వర్షం పడుతుంది కదా, కొంచెం హ్యూమిడిటీ. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వండరింగ్, ఐ హ్యావ్ దిస్ మిస్ క్లియర్ లిప్స్టిక్ ఆన్ మై లిప్స్. ఇది ఒక న్యూ పర్చేజ్ అండ్ ఐ రియలీ లవ్ ద షేడ్. అండ్ ఓకే, ఐమ్ గెటింగ్ లేట్. బాయ్. సో ఐఎమ్ బ్యాక్ హోమ్. ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇట్స్ అరౌండ్ 7:30-ish. అండ్ నేను వస్తూ వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చాను అండ్ ఆల్సో చికెన్ తీసుకొచ్చాను. యా, అండ్ బై ది వే వీ వెంట్ టు వుడ్లాండ్స్ రెస్టారెంట్ అట్ తార్నాక. ఒకళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారనమాట, అక్కడ చాలా బిర్యానీ చాలా చాలా బాగుంటుందని. అండ్ యా, ఇట్ రియలీ వాజ్ యమ్మీ. చాలా చాలా డెలిషియస్గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు అట్ సైడ్ తార్నాక, ఉప్పల్, ఐ మీన్ హబ్సిగూడా, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ప్లేసెస్ ఉంటే డెఫినెట్గా విజిట్ చేయండి. ఇట్ వాజ్ యమ్. అండ్ వీ హ్యాడ్ మటన్ బిర్యానీ అండ్ ఆల్సో నాటుకోడి బిర్యానీ. ఇట్ వాజ్ ఫ్యాబ్యులస్, చాలా బాగుంది. అండ్ అక్కడ టైం దొరకలేదని చెప్పను, బట్ దెన్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ సో కాన్షియస్. అలాగే నాకు వీడియో తీయడం కొత్త కదా కొంచెం, సో అందు గురించి ఐ ఫెల్ట్ నాట్ కంఫర్టబుల్. ఐ వాజంట్ కంఫర్టబుల్. అండ్ అందు గురించి జస్ట్ ఒక కొంచెం చిన్న క్లిప్ తీసాను వెళ్ళిన వెంటనే. తర్వాత కుదరలేదు బికాస్ మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. అండ్ దెన్
టైం అసలు దొరకలేదన్నమాట ఇంకా. సో ఆఫ్టర్ దాట్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత వి వెంట్ స్ట్రైట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడ కొంతసేపు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం బికాజ్ మేము చాలా రోజుల తర్వాత కలిసామన్నమాట. సో అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ తర్వాత మేము ఒక మూవీ వాచ్ చేసాము. యాజ్ యూ కెన్ సీ వీ వాచ్డ్ ఫోకస్, విల్ స్మిత్ మూవీ. ఇట్ వాజ్ నైస్. మీరు చూడాలనుకుంటే చూడండి, హాట్స్టార్లో ఉంది ఆ మూవీ. సో పాప్కార్న్ తింటూ మంచి క్యారమెల్ పాప్కార్న్ అండ్ మూవీ వాచ్ చేసాము. ఇట్ వాజ్ నైస్. వీ డిడ్ రియలీ స్పెండ్ అ క్వాలిటీ టైమ్ టుగెదర్. అండ్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత యాజ్ ఎ సైడ్ నేను వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చాను అండ్ చికెన్ తీసుకొచ్చాను. సండే వితౌట్ నాన్ వెజ్ అస్సలు కుదరదు కదా. సో ఇప్పుడు నేను వెజిటేబుల్స్ సర్దేసి ఇంకా చికెన్ కర్రీ వండుతున్నాను. సో స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే మెంతికూర చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట నేను. సో లెట్స్ గో అండ్ కుక్. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఒకసారి వెజిటేబుల్స్ సర్దేసుకున్న తర్వాత వంట స్టార్ట్ పెడతాను. అండ్ ఆల్రెడీ అన్నీ చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఉల్లిపాయలు కోసాను. సో కొంచెం నా ఫేస్ రెడ్డిష్ అయ్యుండి ఉంటుంది బికాజ్ ఉల్లిపాయలు కోసేటప్పుడు నా పరిస్థితి అలా ఇలా ఉండదు, అసలు పడదనమాట ఉల్లిపాయలు. సో యా, కమాన్ వెజిటేబుల్స్ సర్దేద్దాం అండ్ వంట చేసేద్దాం. So curry ready అయిపోయింది and it's time for dinner, and that's all for today's vlog guys. I hope you enjoyed. ఒకవేళ ఇంతవరకు చూస్తే please do comment, share, like and subscribe to my channel, and please follow for more. Bye.